Dang! Finally, we're here. Time check, it's 9:44 in the morning. And it's raining. Hindi maklaro, pero it's raining. So, actually, our flight is 1:30 pa. Pero di ba, nakalagay doon 2 hours before the flight. You should be inside. Siyempre ako, mag-follow lang ako ng ng rules, no? Budlay na mabilin. Hoy, mahal. So, I'm waiting for Troy. Siguro magkain muna kami. There are foods there. Oh. There. Ayan na siya. We're both excited for this trip. He has plenty of stories about sa isla ni Papa. Okay, si Papa na-assign before dito sa may airport. He told me also na sa airport lang siya sa may checkpoint, pero not literally sa airplane or sa airport inside. Tapos ako, this will be my 3rd flight. But this is my first flight na on expense. Ay! Papa, your dream is here. I'm bringing your bunso to the airplane. And also his wife. Say hi! Hi guys! Dito na kami sa departure. Waiting at gate 5. Oo. Walang katao-tao guys. Ang iba kasi naka-check-in, ang iba hindi. Buti na lang, nabasa ko na pwede na mag-check-in 48 hours before. So ito is first flight ko, so sorry naman kung very expert na kayo sa airport. So this is our first flight na ako lang nag-asikaso. First booking experience. So this is my first time yun. Ako ang seatmate diri oh. Mabaligya di siya sa Cebu, kaya di man siya kabalo magbisaya. Di ka kabalo magbisaya, no? Himay lang. So, the true Bisaya here is not around. Dadabu. See you around. So, I'll update you later pag nakapasok na kami. Matagal-tagal pa eh. Bye! Bye! 1. 1-1. Ano 1? Hi! Woo! Hi! Are we go? Ano kasi na? Papahag si Mama. Papa and Mama! Papa and Mama!
We're here at All Saints. So our room is going to be 423? 423. Wait lang. Here, oh. Buo, second to the last. Here, oh. Second to the last. Yeah. Oh, hi. So this is our room. Wow. Wow. Cute. Cute room. Hi. So we're here. Hi. Hindi ka pa siya eh. Yeah, this things. Tanaw na si Arbe. Oh, hot and cold. Yay! Close. Hot and cold. Yeah. Aparador. Ano? Star doon na gamit na. Yay! And this is our view. Whee! Night. Yeah. Oh my God, lumahila kami. Almost 1 hour naglalakad. Tapos nakakita mo kami sa bus nga magpasakay sa ako. Pa-IT Park. Oh my God. Pagitaan na naman itong food. Nakauna namon bago ko mag-vlog. Kay gutom-gutom na yung kami. 1 hour na kami nag-ulat. Karan na lang baga na mo. Hi! Ayoko na. Oh, may ayala lagi. Oh. Finally. Pero grabe na ko ka-sleepy. Grabe ka daw mo sa amon order. Wala yun naubos ramen niya. Wala ko naubos. Kay
Gamay na lang gid ang capacity sa makaon ko subong. Basta sa gawas ng balay. So, magantay muna kami ng car, grab car. Hi, say hi. Say hi, Anay. Huy. Huy, say hi, Anay. At din sa ako. Hi.